Hey kids, good morning. How are you all? Hope you all are safe and good. Now, let's move on to our next session in science. In this session, we are going to see the difference between metals and non-metals. In the last session, we read about metals and non-metals, right? So, we'll see the difference between them. Metals are lustrous, they have shiny surface. Non-metals or non-lustrous, they have non-shiny surface. So, அதோட surface எப்படி இருக்கும் மெட்டல்ஸ்க்கு ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும். Whereas in non-metals, it won't be shiny. Metals are hard, non-metals are soft. Most metals are bendable. Bendableனா நம்மளால் அதை வளைக்க முடியும். But non-metals are not bendable. Most metals can be bent, beaten into sheets and they can be drawn into wires. So metals நம்மளால bend பண்ண முடியும், sheet roll பண்ண முடியும் and wires செய்ய முடியும். Whereas we cannot do this in non-metals. Most metals are good conductor of electricity. So metals electricity conduct பண்ணும், non-metals conduct பண்ணாது. And also heat. Metals வந்து good conductors of heat. Non-metals are bad conductors. Most metals are making ringing sound when struck. அதாவது அது அடிக்கும்போது ringing sound கேட்கும். So that only it is used to make bells and something like that. But non-metalsல அந்த மாதிரி எந்த சவுண்டும் கேட்காது. I will send the image separately so you can refer to the difference also in that. Now we will see compounds. A compound is a pure substance that is formed when the atoms of two or more elements combine chemically in definite proportions. So, when atoms combine chemically, only if it is combining chemically, compounds are formed. அதுவும் definite proportionல நம்ம இஷ்டத்துக்கு combine பண்ண முடியாது. Only in definite proportion if it is combined, compounds will be formed. Compounds exhibit properties entirely different from the properties of their constituent elements. For example, the atoms of the elements hydrogen and oxygen combine chemically in a fixed ratio to form the compound water. So, compounds எப்படி இருக்கும்? என்னதான் அது two different atoms combine பண்ணாலும் அந்த ஆட்டமோட ப்ராப்பர்ட்டியை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். For example, hydrogen and oxygen both are combining to form water இல்லையா? So, when both are combined, water will not have the same property as hydrogen and oxygen. So water oda property different இருக்கும், hydrogen and oxygen different இருக்கும். Why we are saying this is, நமக்கு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் it will exist as gas, whereas water is a liquid. Also oxygen supports fire, whereas water is used in a fire extinguisher. Similarly, common salt, அதாவது நம்ம காமனாக சால்ட் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, சாப்பாடில் சேர்த்துக்கிறது, it is sodium chloride. It is made up of the element sodium and chlorine. It is used in our food as sodium chloride. Whereas நம்ம sodium chlorine ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா it is poison and both are unsafe. It is safe only if it is chemically combined. Now we will see the properties of compound. A compound is formed only when the constituent elements combine in a fixed proportion. அதாவது எந்த ப்ரொபோர்ஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதில் கம்பைன் பண்ணால் மட்டும்தான் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூவன்ட் எலமெண்ட். வி டிஸ்கஸ்ட் ஏர்லியர்னோ, வாட்டராக இருந்தாலும் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜனோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறு மாதிரி தான் இருக்கும், வாட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். A compound cannot be broken down by physical method. அதாவது the physical method break பண்ண முடியாது. It needs chemical method. This is because compound is made up of different elements that are chemically combined. நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தலையா, கெமிக்கலாக கம்பைன் பண்ணால் மட்டும்தான் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் அது செப்பரேட் பண்ணும்போதும் கெமிக்கல் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சோடியம் குளோரைட் cannot be separated by physical method such as filtration. So filter பண்ணி sodium chloride நம்மளால separate பண்ண முடியாது. It needs some chemical method. And as I said, a compound can be separated into its constituent elements only by chemical method. Chemical method ஆல மட்டும்தான் compound பிரிக்க முடியும். Now let us see the difference between the element and compound.
element is the simplest substance, whereas compound என்ன chemically combination of two or more elements. So elements combine to form compounds. Elements என்ன பண்ணும் combine பண்ணி compounds form பண்ணும். Compounds split பண்ணாதான் நமக்கு elements கிடைக்கும். Atoms are the fundamental particle of an element. So atom தான் basic unit of an element. Molecules are the fundamental particle of a compound. இதுக்கு atoms, whereas compounds க்கு பார்த்தா molecules are the fundamental particles. This is all for today's session. Complete your assignment and submit it to me as soon as possible. I will meet you in the next session. Thank you. Bye.